Southern Baptist University of Mindanao. And so, gusto na itong increase na. That's why evangelism is a very important thing that we do. Then the discipleship that goes with that, the church planting, and then pag-raise up o mga leaders o niya para mo handle sa mga churches nga atong itanong dito. So this is the mission that we are looking for. And then, of course, on top diha, not just the local work, but also the overseas work, which actually we're gonna be working very much. And in fact, Pastor Jimmy is right there at the back. Dili na sa uwak, agilagod na sa nandito Pastor Jimmy Fundar ang ato ang OSB. Pastor Jimmy, pakitindog daw Pastor Jimmy. Ilala mo si Pastor Jimmy, no? Na dito, siya man ang atong presidente sa OSB, one sending body, is really trying to orchestrate, organize na ang mga churches will be able to raise up missionaries to go oversee working as a work dito. And if you want to know the details of that, you can approach him because it is really very powerful testimony. So the idea is this: ang kanunay maging issue is really got to do with what kind of lifestyle we have inside our church. Siguro mo zero ita din naman labot sa mga women. Dito lang ta sa kultura sa mga baptist nga mga lalaki. Okay na ba? So nga unsa ba niya ang kultura? Now, so I thought that's very important. Now, I put right there a line that in an ever fast changing society, because it is really, we are in the season. It doesn't really matter kung naa ka sa syudad or naa ka sa bukid, because tungod sa social media, things are really speeding so fast and it's changing. Now, there was this statement in the first line of Charles Dickens in his book, in his famous novel, A Tale of Two Cities. This is probably the most famous opening line in all of English literature. And what does it say? It says, "It was the best of times. It was the worst of times." Kind of paradox, right? It was, everybody saying it was the best of time. Hello, guys. Okay. Everybody saying it was the best of times. It was the best of times. It was the worst of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the spring of, it was the winter of despair. We had everything before us. We have nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil, in the superlative degree of comparison only. Now, this was a very powerful opening statement in that book, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Now, it was indeed real time of contradiction. So, mo ito yung nakita, and when he wrote that movie, that book, it was really what he's seeing during that time. Now, these two cities actually referred to were London and Paris during the turmoil of the French Revolution. Ang gina-refer niya actually in this story ang kining duha, London o Paris. Now, for the oppressed citizen, kadtong mga citizen sa kaning nga mga syudad during 18th century of France, the proclamation of the rights of man indeed become a spring of hope. So sa mga na-oppress, seeing may dako nga opportunity nga ma-set free sila sa oppression, sa ilahatan active, it was really a spring of hope. So na ay paglaong sila nakita. But for those of the ancient regimes or the outgoing political system, it was winter of despair, leading to death and destruction. So that moment there was a kind of a contrast
depending kung unsa asa nga side ang tao. Now, this really is something, and I thought this is also a reality now that is taking place in our, it's no longer probably except sa Ukraine o sa Russia, but in terms of mga sa atong civilizations in general, lahi ang dynamic karon nga nga contrast na ay mga situation even in the political system. Now, kini nga contrast, kining butang nga mura ni sa nagskalit ni sa maayo because of the introduction of the time. This time of college is being fueled by the shortening of the knowledge doubling curve. Okay, everybody say with me, knowledge doubling curve. Now, kini ni musamot labi na sa ato kasi sa 21st century. Medyo ni samot siya kapaspas na ang kini mga contradiction sa behavior sa mankind actually. Tungod kay nagkaanam kamubo ang knowledge doubling curve. Ano na knowledge doubling curve? Buto sa kanito ang time na kung sa din magdubli ang knowledge bitaw mo anam kadaghan. Now, and this was brought about by the so-called the Internet of Things. Everybody say with me, Internet of Things. Now, when you put these things together, kining mga butana, bisig kung imong kag Internet of Things, kini itong mga connectivity sa mga devices bitaw na to. Gikan sa cellphone nga to, from one thing to another, and so like for instance, right now kita tanan na yung cellphone. In one way or another, we are now connected to each other. Are you with me? Mga friends na sa group chat, I don't know pila ka group chat ang inyuhang naa sa inyuha. Ako, basta naghara na sa group chat, tapos I am starting to sort out kung saan tanggalan mo si ko sa group chat kay. Mag-asoso ang cellphone kung inyong i-entertain ang tanan mga group chat kay dahil unta para ang mga personal. So when we talk about Internet of Things, these are the connectivity sa mga devices, mga electronic devices. Mag-range gikan sa imong cellphone, pato sa imong coffee maker, sa automatic nimo nga gate, kumbaga, kaya si Bill Gates, pag muuli na siya, gusto niya mainom og coffee, nakaprogram na siya on the way pato, so that ang iyang coffee maker mo kick in na dahil and then mo prepare na, so by the time pag-abot niya na dahil coffee, dili sa musugo kayo fully automated na tanan. Mag-range siya all the way sa satellite dito sa taas, sa kawanangan, mga ICBM missiles, all these things I'm talking about connectivity. So the one responsible for this is what we call the Internet of Things. Everybody say with me, Internet of Things. In fact, kini is a really a very huge thing that is going on in our world today. That the analyst from Gartner, that they were estimating that was 2020 ang ilang estimate. And they said that there will be 25 billion connected devices. I checked the thing. There was something in other firms. It says that it would be like right now, nasa 15 billion connected yung device throughout the world. Now, so this is a relationship between people to people, people to things, things to things, and so this thing going on. Now, the expert estimated that the Internet of Things will be like, that it will be 30 billion objects by 2020. It is also estimated that the global market value will be 7.1 trillion in the year 20, and it has already exceeded because now we are 2023. Now, Richard Buckminster Fuller, he was actually the author of the idea, knowledge doubling curve. He was the first world president of MINSA. This is a high IQ society. You have that kung gusto mo magbilong ka ni kinahanglan na kay IQ of at least 138 to qualify to be a member of this IQ society. So kinahanglan na kay nga. Now, this is actually inag-ingon siya nga before 1900 knowledge double every 100 years. So magdubli ang knowledge, ang availability sa knowledge there. Magdubli sa every 100 years. So dugay kaayo. Okay?
By the end of World War II, knowledge doubled every 25 years. So knowledge is increasing. Kaya 25 years na lang, doble na. Today, it is believed that knowledge is doubling every 13 months. Actually, the IBM report that with the Internet of Things, this is the latest development because of the nanotechnology. They say the computer can communicate and make their own decision without human input. Now, with the Internet of Things, knowledge will double every 12 hours na. Di na sa 13 months or 12 months. So the knowledge we have only at this hour, will double at the end of 12 hours from now on, and it's increasing very fast. I just learned last week that the supercomputer can compute per second 1.1 quintillion. Ano sa quintillion? 18 na ka 0 per second. But mas kurat ang Ginoo. But anyways, the point I'm trying to get about it is this. With the technology going on in our world, you can expect that ang fast and changes sa atong society. It has been said that society even changes now every 30 years. Every 3 years. Pero ang church every 30 years. So, behind you kaayo. And that is why there's a need for us to somehow redesign our system, the way we do things in our church, because the challenges that is ahead of us is really staggering ang pagka-pas kaayo. Before ka makaginhawa, naana po na ipagbago. There's a book entitled Future Shock, which I thought every pastor must read that. But did you know that this book is written in 1960? But what is being spoken in that book is actually what is now taking place in our world today. So it's really the writer Alvin Toffler and the team really were able to see what is going to happen. Now they are not mga prophets, but they are people that study the trend and how it affects. For instance, example, nakita unsay implication sa mga disposable. Diba, gikan sa disposable nga diapers, plato, karon nga unta disposable ang atuang plates, diba, makutsara, mga tinidor. Sa to ang atong nakita lang is that it is convenient. Nasa na nga, di na ka manghugas, pagka malimkaw, labay na lang nimo, okay na. Sa una, kung bata na to, may disposable na diaper, kuan man sa una, lamping man, takta ang kamot sa sigig laba, kay isa ka dugay ang process sa paglaba, isa lang ka ihian, o pila ka segundo. And it was very difficult. So, but sa mga instant, mga butang, mga disposables, did you know that it creates something in the system of everyone in the world? People that are not connected with permanent things, they are more on the transient things. That is why even relationships are affected. Pag abot sa church, maugi hapon. Have you ever realized nga karon lisod mag-keep og mga membro? Nasibaran niyo? Dili ka ka-review kung membro karon. Kaya kung review ko ni mong membro, mabalik na sa bang simbahan. Tuwa man po'y pastor na rini mo dawat. And so you see, we can talk about the hours and hours of these things. How does this impact our church ministry, the way we do ministry? That's why it's very important that kinahanglan kita ng mga Baptist men was become very knowledgeable. You see, sa mga Pentecostal, namin ginatawag dito, ginaingon na mo sila, I associate with them that anointed ignorance is ignorance still. So, as a Christian, di ka pwede nga maging ignorante. Kinahanglan mag-learn ta, mabasa unsa ang nakita mo. And especially so, kay naatay pala ang Espiritu Santo. As we allow the Holy Spirit to guide us, help us discern things,
it would be, we should be like men of God that are always in the cutting edge of the ministry. But there has to be somehow a way of makasabota unsa ang nagkakaitabo so that we will not be afraid to venture in doing things that are necessary in the very specific seasons ato ang kinabuhi. And that is why in Mark chapter 2 verse 21 to 22, the passage that says in here in 2 verses, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, otherwise the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wine skins, otherwise the wine will burst the skins, and both the wine and the wine skins will be ruined. No, they pour new wine into new wine skins. So, ingon ni Jesus, dili ka man kung naay gisik ang imong kaniadto pag magisi imong pantalon iskandalo maka-iskandalo naman ang kainan. Dili maayo tanan kung naay pantalon nga gisik. That is why imo gyud tabunan. Karon kung dako ang gisik mas gwapo. Di ba? Mga gisik-gisik ang pantalon mas gwapo. Pero kaniadto pag magisi na siya, utang taplakan din na nimo kay iskandalo kay na. You know, it does not good speaks well of you. And so butang so ingon ni Jesus, dili ka magbutang og sa kabangat o isa ka bag-o nga panapton sa daan nga pantalon nga may kusgot kay ko. Pagbutang nimo, musring pa maning bag-ong panapton. And so pagbutang nimo nakapurm sa paglabaw niya mo ano man sumagisi sa samot. So ang principle lang is dapat mag-match. Are you following me? Daan nga, so daan imo nga kay para itapak niyo, para dili mo strength. Tapos pag-abot na po sa bino, dili ka pwedeng magbutang o bagong bino sa daan nga panudlanan sa bino. Now, kaniadto ang sudlanan mo may mga botilya kaniadto. Ang naa katumang mga high panit sa mga animals, so mauto ang so ang problema ang wine skin kung madaan na siya, ang iyahang form na kaisa din na sa mo expand. Okay? Now, kung mabutan ka wine, mo expand pa man bag-o nga wine. So, kung imong isulod ang bag-o wine sa formado na kaayong daan ng panudlanan, mo pag-expand sa wine, bungkag ko ang imong sudlanan. So, dili match. So, dapat new wine, skin, new wine. Okay? So, mag-match dapat. That's really actually the basic principle of this idea of in Mark chapter 2 verse 21 to 22. The idea in other words, ikaw o ako, kita baptist men, dapat mo match sa challenges nga kami na face dito unya sa atong tagsatag sa mga kaiglesianan. Dili ka pwede nga ani ra kay mao naman ni ato ang naandan. So dili na ta, but that nag-change na. Like kami nga pastor kaniadto mga 1990s all the way 2010, especially 2010 kana nga pag mukot ko og mga statement, ako mga member mo take note kay dili kayo available ng mga quotable quotes kaniadto. Karon sa internet ang mga member na access kay required na sa mga unsa na lang. So, dili na na-notice ako as a pastor kung dili kong shape up. Ma-outdated ko. Are you with me? Kaya mga member, dili naman monopoly mo ang komentary. Karon dili man kay naa naman sa internet. So, kinahanglan mo shape up ka, kabalo ka, paano mo somehow mo navigate, trying to add content in the lives of the people. When I say a message, and how you do that, that is a really very important, challenging na. Otherwise, ang mga young people nimo, ang mga professionals nimo well research, nag-study po sila, nag-research po sila sa ilaha, outdated na ka sa ilaha. And when basic lang man kita nga mga nasa leadership, baptism because supposedly baptism should be leading. How can you give? How can you add value to people if what you have is the same with what they have? Cannot, right? Kinahanglan nga you have something that you would, that's why you just keep studying and learning so that you can guide your people navigate in our journey. Now, it is with that mindset that I would say,
that when it comes now sa nagakitabo sa atong kaiglesiyahanan, mga dynamics nga nagakitabo din ha. Now, it is very important that to understand that how you look at the problem will determine what will be your solution. Unsaon niya yung pagtanaw sa problema, mo na magdeterminar kung unsa imong solution. Sample na lang. So gahapon na atay discussion. Unsa ang pangutana nato, unsa ang mga butang na makababag sa baptism para mahimo sa mga buluhaton sa mission nga gihatag sa Ginoo. Ato ang uban ning tan-aw ta atong asawa. So kung ang imong tan-aw ang problema ang asawa, unsa imong solusyon? I-fix nimo imong asawa. Biyaan. I was my heart sank one time because I meet a pastor, Dili Baptist na pastor. And ang iyang asawa, ning hawa, ning layas. Tapos, gina na mo sana, bukaso, kuliay mong asawa. Sana, no need na pastor, kay digit siya kasabot. Wala siya kasabot na ang akong prioridad yun ang ministry. Siyempre na yung mga verses niya. Ingon niya na, so, wala niya saktan na before we nagka-relasyon, naanak ko sa ministry. So, mato yung reasoning. So, marag, okay po paminawon. Pero ko siya, pero bro, ang imo ang ministry, apitado gihapon. Kung imo asawa mo, tao ba sa kasawa? So, we reason with him. So, apasa imong asawa dito sa Cagayan, ayaw balik kung di mo madala. So, ang iyang solusyon kay nabuhi mo ang babag, cut na lang relationship. Kung sa iyong tanaw sa problema, magdetermina na sa solusyon. Kung ang imo ang like kinabaptismen, okay, kamo mga baptismen, ako pastor mo ko. Kung mga baptismen, tanaw niya sa simbahan ang inyong ang problema si pastor. O na i-fix ko ninyo si pastor. O na say hawaon or unsa diha. Now, because that's the dynamic of how we proceed in life. How you look at the problem will determine your solution. And that is why, because many times mali atong pagtanaw, kaya mali ato ang solusyon. Are you with me? That is why, make sure that you truly are discerning the real issue sa pag-abot sa ato ang kaiglesiyahanan. Unsa ba gyud ang pinaka-issue di ay diri? Unsa ba atong tan-aw? Now, the general, I thought the prevailing issue gyud pag-abot sa pinaka-overarching issue nga nag-prevent sa atong church pag-move on has really got to do with the culture that we have. Now, I shared this during the summit as well. Si Pastor Joe Fernandez asked me a question. What is the best strategy or approach for growth in a Filipino culture? So, mauna ang pangutana, unsa daw ang pinaka-the best maayo nga strategiya or approach sa ministry to grow ang church? Sa Filipino culture, ang undertone nga pangutana is actually, ang iyang gino kay, daghan mo kutag i-adapt kita mga Filipino Baptist churches, nag-adapt tag mga klase-klase nga ipagtudlo sa mga American, mga Korean, I don't know kung usapan yung mga source nga uban, but mga Singaporean po that, na kami ingana mga exposure na mo. So, pero nakita niya nga, wa man work, klase naman nag-abot, so unsa gyud ang dapat sa Filipino culture. Ingong itubag na po sa with all respect naman kay nauna ko sa ministry. Nakita ko yung sincerity sa iyang heart. So, politely, ingo ko sa pastor, kadugay po na kong tuon, although mas nadugay yun ka. Pero in my observation, that is a wrong question. Mali na siya nga pangutana. So, kung mali ang imong pangutana, magkaabot pa ka sa tama nga tubag. Dili, di ba? If you have asked wrong question, you will arrive to wrong answer as well. I realized that the correct question is this: what culture facilitate growth
and development. So, unsa din kultura ang mo-facilitate sa pagtubo sa atong mga iglesia, which I would now, at this point in time, encourage that as Baptist men, kinahanglan atong ma-identify na unsa din nga mga kultura para kita nga mga Baptist men pagbalik nato sa inyo atong mga churches, we will be able to create this culture. Are you with me? Kaya kung tanaw na to ang current karon ang Filipino church culture, ang current mangutanan ta unsay naa diha, kasi kanang basig ang kultura nga naa dinha mubabag sa mga pagpalambo, di ba? Kadugay naman nato sa convention, pila na ka mga gwapo maayong mga initiative ang i-launch sa mga naunang mga leader nato, pero nganong mubagsak kay ang kultura generally sa Southern Baptist at ang convention in the past, dili mo allow sa mga maayong programa. Nakuha na to. So let me just explain this more. Now, you see, when we talk about culture, we must know and understand that it's the culture of our church that either prevents or facilitates growth and development. Ang kamaturan mo kini, ang kultura actually sa atong iglesia, unsa naa sa ato ang iglesia, mao ni ang either either mo prevent, mo babag, or mo facilitate, mo tabang sa growth of development sa atong church. So mao ni mga Baptist, pagbalik ninyo kauban inyuhang mga pastor unya, politely encourage ang imong pastor. Let's look at unsa ba ang sitwasyon sa atong church. Unsa ba yung mga kinaiya sa atong mga membro, including ikaw na pati ang pastor. Unsa ba ang kinaiya kay mga kultura, kinaiya behavior nato nga mubabag sa pagtubo sa atong iglesia or mo facilitate sa atong iglesia. So we are introduced to this idea of culture. What is culture, by the way? Culture is defined as the prevailing feelings, attitudes, values, beliefs, and behavior that characterize a society or any social group. And for instance, that as a church. So, pag may mga kultura, mao ni ang prevailing. Everybody say with me, prevailing. Huwag pasabot, mao ni ang pinakakusog kaayo nga kinaiya nga attitude sa imong iglesia. So mo nang moingon ta kung nakay 100 ka membro, 100 mo sa inyong church, 75 sa mga membro nimo inani ang attitude. Subot pasabot ang prevailing, ang solid kayo diha, ano sa kanang mao na inyong kultura, pananglitan sa pag-observe lang dahan sa oras. Kung 75 ka tao sa 100 nimo nga membro, ang ilang attitude pag-abot sa oras, late, tardy. Pag na mga meeting, ulahi, dili mga butog sakto, ulahi kayo, 30 minutes, 1 hour ang hulatanay. So sabot, ang kultura ninyo pag-abot sa oras, mga late. Tapos, mas may nagtamit ka na Filipino time manggod. How many of you understand na pag may kong Filipino time na late 30 minutes, 1 hour? How many of you understand that you are losing a lot? Amen. Di ba? Nawalaan ka yun because time is treasure. Time is life. But kung nga namin tao, like kung sa 700 ka, sa imuhang 100 ka mga membro ninyo, 75, 50 to 75 ka buok din ha. Walay commitment. Pag naibuluhaton, si pastor na. Kaya ang tanaw na to, ang nagtawag ng pastor kay para mausin mo trabaho sa mga trabaho, including panglimpyo sa church. Kung nga na ang pangunahuna, I tell you, mutubo ba na ang church? Dili. Kaya nga naman, ang attitude when it comes to commitment is indifference. Indifferent. Dili siya. No? So,
Bisag unsa pa kagwapo nga programa ang ibutang, wa may mo comment. So dili issue ang programa. Si Bin Lubrira katong Gaspilhan, sikat to kay sa una, kay gwapo gito nga material, excellent gito nga material. Naanang discipleship ang mga pastors uban, usay gamiton kato kay Bin Lubrira nga Gaspilhan, okay na ka ito. Naato na nga series of study. Pero nganong dili maka-kick off o dili maka-move forward? Kaya naman, sa sunod sa simbahan, na ay kultura na kinaya ang mga Baptist men nga mubabag. Di na maglapot sa mga pastor, mga kita na Baptist men, kita naman, di ba? Dili na tulatan ng WMU. Kita ato alam, so we're talking right now, zero in na to kultura sa mga Baptist men sa kada local church. Kaya kita man to, kung magisgot na sa WMU, marites na na. Kita ato alam, so mamuna mo na unsa ang attitude kinaya sa mga Baptist men sa kada local church pag-abot sa commitment, pag-abot sa pagsimba, daghang mga issues. So unsa diya, now may mata kultura kay mao ni ang prevailing attitude, ang mga feelings, ang mga values, ang beliefs nila, ang ilang mga behavior na mao ni ang nagahulagway sa usa ka iglesia. So that is very important. Now,